Is everything in place? Almost. What do you mean, almost? I have spoken with Montreal. The broadcast satellites are ours when we need them. A few weeks of discomfort, and the public will be primed for our recall. And the clinics? We control their birth rate. They will do as we say. I still think we should wait for the referendum. We can't afford to wait. America's Science Board convenes next month. But the mood among the delegates is shifting. I'm positive that given more time... No. By going public with this discovery, Sarif is forcing our hand. The world will not change overnight just because David Sarif wills it. Besides, we can do nothing until our biochip is ready. I thought you said you were close. Finding the correct nerve interface has proven more challenging than anticipated. Fortunately, thanks to David, I now know where to look. And in Washington tonight, crowds continue to gather in front of the Capitol. Most are demanding that Congress severely restrict efforts to alter the human body's abilities. This in response to claims made by biotechnology expert David Sarif that his firm may have discovered a way to make human-controlled evolution available to all. Sarif Industries researchers are set to arrive in Washington tomorrow to defend their claim. But for tonight, this is Eliza Kassan reporting to you live from Vegas. With all due respect, Major, I'll expect 2 security details waiting for us on the tarmac. No, we won't be going through the terminal. It's too exposed. Yes. I'm glad you understand. Good night, idiot. Something wrong? No, not for me, it isn't. But you keep pulling on that necklace, Dr. Reed, and you're gonna break it. Come on, Meg. You've defended your research before. That was different. Then it was all just theories. But this discovery, Adam, it's big. Kepler big. Rosetta Stone big. So, what's the problem? They'll want to know how I found it. Megan, we're leaving for DC and... Adam, you're there. Good, good. You need something, boss? Yeah, I want to go over your security plans for Washington before we leave. You and your team ready to go, Megan? Almost, David. We're just rechecking data. Well, make it snappy. We have to actually be in Washington before you can dazzle all those federally appointed know-it-alls. I hate it when he does that. Come on, I'll walk you part way. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Ich bin Noani, schön, dass du dabei bist und hoffentlich werden wir zusammen sehr viel Spaß haben. Oder zumindest so ein bisschen. Ja, also ich leg da mal los. Warning. This lab is for authorized personnel only. What did you mean back there, Meg? About how you found it? Nothing. It's just my nerves talking. There's something I should know. About this place, about Sarif. Megan, Hold on. we're still getting biochemical fluctuations across the artificial flow cells. Okay. But the increased neural peptides coming from the PDOT cluster could be throwing off your calibrations. Right, I'll double check that. I can't believe you were asking about David. You've been here long enough to know... Eric! You wouldn't be avoiding me, would you? I wouldn't dream of it, Dr. Reed. I think I know why Declan's readings are off. Too many peptides? I'm thinking the glial tissue breakdown we noticed after splicing in the repressive protein might be the cause. If we had a better cytometer... We might get a more accurate reading that confirms your theory. I'll ask David to consider it. Well, if he orders one from Page Industries, maybe they'll throw in another cappuccino maker. You overthink everything, Adam. The work we're doing is good. We're helping people overcome their physical limitations. Yeah, except most of our clients seem to be DOD. You're doing It's good. not all Just another hour to military. go. We work with teachers, doctors, construction workers. Damn it! Watch it, Eddie. Those
boxes are worth more than your salary. Sorry. Nia, you almost ready? For Washington? Huh. Ah, Dr. Reed. This is General O'Neill. Dr. Sevchenko was telling me you've made progress on the Typhoon. Yes, thanks to Vasily, actually. As I was saying, sir, the Typhoon uses a modified combat chassis like the one I'm wearing. But I've improved its design using shaped microcharges to propel the steel balls. And the backblast problem? Solved through kinetic bleeders in the augment. Here, watch. Go ahead. Impressive. How soon till it's ready? I'm afraid I have to run, but Vasily has all the details, General. Of course. We still have some work to do to improve the type. You're right. The teacher would just love having one of those things. You're missing the point. Defense contracts keep us afloat, but neural augmentations that make you think faster, react quicker, they can really improve a life. Everybody's lives. David's talked about it for years. Yeah, he is a talker. He's a good man. Admit it, Adam. A part of you likes him. I like everyone, Dr. Reed. Yeah, right. How far are you going? Diane's office. I forgot to leave her a key so she can walk Kubrick. He's gotten big, you know. Keeps knocking over all my plants. Did you destroy that vase yet? I moved it. And I fenced in the yard. Like you always said you were going to. Yeah, never got around to that. Sorry. Me too. About a lot of things. Adam, there's something Good evening. Pritchard. So, are we all ready for the trip? There's Farida. I'd better hurry. See you at the helipad, Adam. Sure. Did I interrupt something, Jensen? You fixed that firewall yet? You don't fix an entire firewall. You find the loophole and plug it. Then did you plug it? Yes, I did. Want to know how? Oh, wait, I forgot. Ex-cop. I doubt you'd understand. Ex-SWAT, and you'd be surprised. Sarif has to see you too. Athena. She wants me to show her how to track our scientist-implanted locator devices. In case your security plans in Washington don't measure up. They will. Gentlemen, how wonderful to see you both. Go right in, Adam. He's waiting. This is the newest in encrypted GPL trackers, Athena. It transmits data to our dedicated satellites every 10 feet. I don't care what it takes. I want you, Darrow, in Washington, by my side. The man doesn't jump for anyone. He's a Nobel Prize winner. Senators love this guy, Lyle. The hearings will go much smoother with him there. Big day for us tomorrow. Everything in place? Yes, sir. Capitol Police will escort us to the Hill, and then Federal Protection Services takes over. Good, good. How's our girl holding up? She's nervous. All she has to do is show him her research. She explain it to you? Not really into the whole science thing, boss. It's incredible. All those purists out there accusing us of tampering with the natural order, when all Megan's done is figure out how to unlock the potential that exists within our own DNA. It's safer and easier than anything you, Darrow, ever did. Environmental malfunction. Laboratory subsection 6. All lab chiefs, please report in. We better not take any chances. Not tonight. Use my elevator to get down there. You know the code? Yeah, 0451. Let me know what you find. Athena, get someone to shut off the damn racket. Yes, sir. Und somit geht es los mit einem lauten Alarm. Ach, ich muss den Code eingeben. Was? Ich nervös? Nein. Nein. Ich weiß natürlich genau, was ich machen muss. Ganz genau. Pritchard, where's Megan? She report in yet? Her GPL implant shows her moving through the microchem labs. I think she's running. Damn it. Must have been a serious equipment failure. Can you get eyes on her? I'm trying, but the intellicams aren't responding. There's interference coming from somewhere. Find out what's happening, Jensen. Hurry! Pritchard? Pritchard!
Ja, das muss ein schwerer Geräteausfall gewesen sein, natürlich. Wenn das nur so einfach wäre. Dann müsste ich hier auch nicht mein dickes Ding... Nein, Entschuldigung, ich höre schon auf. Also das Tutorial, das werde ich mir nicht anschauen. Denn ich habe das Spiel bereits durchgespielt. Beziehungsweise nicht durchgespielt, sondern zu ungefähr 2 Dritteln durchgespielt. Eigentlich hatte ich vor, mit einem anderen Spiel mit dem Let's Play anzufangen. Aber dann habe ich Deus Ex gespielt und ich war so begeistert, dass ich mich spontan umentschieden habe. Aber durch diesen ersten Teil werde ich auch relativ schnell durchlaufen. Zum einen, weil ich es schon kenne, ziemlich gut. Und zum anderen, weil es relativ linear ist, im Gegensatz zum Rest des Spiels. Was ist das? Aber ja. Blödes, kugelsicheres Glas. Ich hätte es hier und jetzt beenden können, aber nee. Man muss also was verbauen. Nein, ich wusste natürlich, dass man die nicht töten kann. Und ich würde ihn auch gar nicht töten wollen, denn ich habe vor, das Spiel möglichst komplett durchzuspielen. Das soll heißen, dass ich natürlich von den Gegnern nicht gesehen werde, dass ich möglichst keine Alarme auslöse und natürlich auch, dass ich nicht um mich rumballer. Und ich werde auch versuchen, den Konflikt insgesamt komplett zu vermeiden. Das heißt, manche spielen das gerne so, dass sie die Gegner alle Gegner in allen Räumen komplett ausschalten, wenn sie auch nur ausgenockt werden und nicht getötet. Aber das werde ich auch nicht tun. Ich werde die Gegner nur dann ausnocken, wenn ich es für unbedingt nötig halte, weil ich sonst nicht weiterkomme. Oder weil ich halt nicht weiß, wie ich sonst weiterkommen soll. Oder weil ich mir den Raum, in dem die Gegner sind, auch einfach mal anschauen will. So. Ich laufe doch gar nicht. So, wo ist der andere? Da ist der. Und wenn der jetzt weg ist, dann kann ich hier rauf. Alles klar. Schnell, aber leise. Ja. So ungefähr. Alles klar. So, ein bisschen zum Spiel was, kann ich auch noch erzählen. Und zwar Deus Ex Human Revolution ist im Jahr 2011 erschienen. Hoffentlich. Also hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Mist. Produziert von Eidos Montreal. Gepublished von Square Enix. Ja, und die Geschichte handelt von der menschlichen Augmentation, also der Verbesserung des menschlichen Körpers durch Technologie. Das Ganze spielt übrigens im Jahr 2027. Habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, weil ich diese Gestalten ein bisschen abgelehnt habe hier in Gesprächen. Ja, jedenfalls menschliche Augmentation. Und wie soll das sonst auch sein? Es gibt manche, die finden das toll, es gibt manche, die finden das scheiße. Und es gibt manche, die ihre Meinung etwas lauter und etwas schmerzhafter verbreiten wollen. Und es gibt auch sowas wie Krieg zwischen Unternehmen, würde ich mal behaupten. Wenn du jetzt an das Intro zurückdenkst, das ist cool, das will ich auch können. Ich meine, ich weiß nicht, wie nützlich das ist, aber es sieht zumindest cool aus. So, wenn du ans Intro zurückdenkst, an dieses geheime Treffen übers Internet oder sowas, am Ende aufs Display stand sowas wie Megan Reed ist außer Reichweite und dann kam als Antwort, ist sie das? Und
Man würde daraus nicht kurz schließen, sondern daraus herleiten, dass diese Angreifer hier von einem aus der Gruppe geschickt wurden, um die Forschung von Megan Reed irgendwie zu sabotieren, zu vernichten, Megan Reed loszuwerden und was denen sonst noch so einfällt. So, und wenn die jetzt hier wegschauen, dann kann ich auch diesen Raum abschließen. Jetzt. Bis später, ihr Versager. Shows the bullet caused severe hematoma. We need to repair that artery. My God, how thick was the glass? Come on, Adam. Stay with us. I love you. Haven't you lost enough people today? I'm sorry. We're seconds away. His body can take it. Miraculous. I think we got it, Doctor. Give him the info link. Fine. Give me the telecom package. Adam, it's David. You in the building? Just entered the lobby. Sorry to pull you out of sick leave so soon, but we've got a situation. A break-in at our Milwaukee Junction factory. Meet me at the helipad. I have to see Pritchard first. Something's wrong with my retinal enhancement. Frank's on the second floor in the tech lab. Make it quick. People's lives are at stake. Ja, da sind wir wieder. 6 Monate später. Mit allen möglichen neuen Gadgets.
ausgestattet. Mitsamt eingebauter Sonnenbrille. Das ist bestimmt ganz praktisch. Aber es wäre nicht unbedingt was für mich. Wer lästert da und warum nicht? Die sind schon mal nicht... keine Ahnung. Ja, das Gebäude von Sarif Industries. Das werde ich im Moment noch nicht erkunden. Zum einen, weil es nach der nächsten Mission auch zeitlich einfach besser passt. Und zum anderen, weil die Mission auch einigermaßen dringend ist. Und wenn ich mich hier noch lange herumschleiche, dann werde ich auch angemeckert. Also, Bridget, Netzhaut-Display, mach mal. Und so. About time. What happened? You get stuck in an air duct on the way over? Yeah, nice to see you too, Francis. Something's wrong with my retinal display. Can you fix it? If it's what I think it is, probably. Of course, it might seem. Looks like your left and right imaging processors weren't completely in sync. But don't worry, your Sentinel health implant will kick in soon, repairing any damage that might have caused. Your retinal display should be fine now. Its recognition software won't be picking up hostiles yet, but you should be seeing radar and targeting reticules. Biomedical data too, if you're in pain. Right. We done here? Because Sarif is waiting for me at the helipad. I know. Radicals have broken into our manufacturing plant and taken hostages. Maybe this time you'll actually save people. Das muss doch nicht sein, oder? If you got a problem with me, Pritchard, why don't you just say it and get it over with? Why no, Jensen? I don't have a problem with you. If anything, I blame myself. The mighty Pritchard blaming himself. That's gotta be a first. I'm the one who told Sarif we needed a physical security team to protect us. If he'd read my report closely enough... Wait a second. Are you saying it was your idea to hire me? Not you, Jensen. I wanted Dynacore, Sharp Edge, or Bell Tower. All the top private security contractors were on my list, but Sarif wanted somebody in-house. And so did Dr. Reed. Lass doch jetzt Megan Reed da raus. Die hat's doch nicht verdient, dass man jetzt noch schlecht über sie redet. Ne? I suggest you leave Megan out of this. Why, Jensen? It's no secret how close the two of you were. And let's face it, you'd just been fired from SWAT for that massacre in Mexican town. No one was about to hire you. You really have to stop getting your news from those Pacifist blogs, Francis. They only confuse you. The point is, if Sarif had listened to me, we wouldn't be having this conversation. But Megan, God love her, always did have Sarif's ear. Sarif's ear is going to be hearing a report about violence in the workplace if you keep this up. You really feel like continuing? Point taken. Ach Mensch. Eigentlich mag ich den ja. So, wie gesagt, das Erkunden, das werde ich erstmal nicht machen. Aber ich werde mir dieses E-Book hier anschauen. Auch um euch zu schauen, wie ich damit umgehen werde. Und zwar werde ich viele der E-Books nicht lesen, also nicht vorlesen. Aber ihr könnt dann natürlich das Video pausieren und euch das durchlesen. Und ich werde das natürlich auch Bescheid sagen. Und das werde ich zum Beispiel auch nicht durchlesen. Und ich kriege natürlich auch ein bisschen Erfahrung. So, Seite 1, dann kommt jetzt Seite 2. Und gleich kommt bestimmt die Seite 3. Jawohl. Wusste ich doch. So, für diejenigen, die das nicht gelesen haben. Ich habe es mir durchgelesen. Oh, ein Energy Reel. Lecker. Ja, ich habe es mir durchgelesen und um das kurz zusammenzufassen. Es geht im Grunde darum, dass das menschliche Gehirn so toll ist, dass es sich sehr schnell an Augmentierungen anpasst oder an die Veränderungen, die man dem Gehirn und dem Körper dadurch zumutet. Und ja, das Gehirn ist ganz toll. So, dann können wir uns hier noch das Poster von Final Fantasy 27 anschauen. Das finde ich irgendwie cool. Und ja, ein Motorrad, ein Future-Motorrad. Was macht Bridget eigentlich? Ja, hier ein Bogen aus CRT-Monitoren. Passe ich da eigentlich durch? Drunter? Ja,
immerhin. Was macht er hier eigentlich die ganze Zeit? Was ist sein Job, wenn er irgendwie Zeit für sowas hat? Ne? Na gut, ich gehe da mal weiter zum Helipad, um mich mit Seraph zu treffen. Durch Gebäude werde ich übrigens versuchen, so gut es geht, möglichst langsam zu gehen. Einfach damit man noch ein paar von den Details mitnehmen kann. Jetzt haben wir es zwar theoretisch eilig, wegen der Mission und der Geiselnahme. Adam, how close are you to the helipad? Almost there. Good. Because SWAT's about to turn this into a PR nightmare. Meet me in the chopper. I'll brief you as we go. Aber, ja, das kann man sich trotzdem mal in aller Ruhe anschauen. Die Geiseln laufen ja bestimmt nicht weg. Sonst müssen wir sie auch nicht retten. Ne? So, Malek ist unser nächstes Ziel. Welcome back, Jensen. Didn't think we'd see you around here for a while yet. You know how it goes, Malik. Duty calls. Don't I know it? I was in my wingsuit halfway to the top of the Renaissance Center when I got the 911. But you... 6 months is a hell of a short time to come back from the dead. You sure you're ready for this? Herausfordernd? Nein, ich bin mal nett. Only one way to find out. Roger that. The boss is already on board, arguing with the DPD's tactical response team. They've got the plant surrounded, but Mr. Seraph wants you to go in first. You all set here? Because the sooner we take off, the better it will be for everyone. Jawohl, ich bin bereit. Los geht's. I'm ready. Great. Then let's get airborne. I told Farida to put us down on a roof. I don't want the crowd seeing you go in. Fine. As long as she pulls you out the minute I'm gone. So what am I looking at here? Who are these guys? Pro-human purists, or so they say. The same purists who've been firebombing limb clinics all over the country. You buy that? No, I don't think it's a coincidence they hit us today, only hours after we moved the Typhoon in for assembly line factory. The Typhoon? Megan's team was testing it the day that bastard... Who's on point for these guys? Adam, I know you and Megan were once... Who is on point for these guys? Goes by the name of Sanders. That's him, there. He's an augmented Adam, so he can't be one of the mercs who attacked us, but he did know exactly how to get inside our plant. All right, so how do you want me to handle this? First priority is the Typhoon. I'm keeping SWAT out until you've secured it. As far as rules of engagement go, I'll defer to you. Lethal or non-lethal? Nicht tödlich, wie bereits erwähnt. I'm not looking to start a firefight in there, just neutralize them. Okay, but just make sure those bastards don't wake up and warn their friends. You remember what it's like in there? A lot of tight enclosed hallways, but the labs themselves are pretty open, high ceilings. So, do you want something you can use from a distance? Or up close. Ja, man hat die Wahl zwischen einem Betäubungsgewehr und einer Elektroschockpistole und ich werde den Taser nehmen, den mag ich nämlich. The closer the better, I think. That way I'll be sure they stay down. You got it. The Typhoon should be in the factoring labs, but Pritchard will tell you more as you go in. I've got him running comms. Terrific. Anything else? Keep your eyes open for hostages. Free them if you can, but the Typhoon is your #1 priority. We developed it for the Alphabet agencies, and if we don't deliver it to them intact and still a secret, well, I'm sure you'll get the job done right. Gentlemen, prepare for landing.
Ja. Selbstverständlich tun alle so, als würde es immer um das Wohle der Menschheit gehen. Aber... verbrenne mich bitte nicht. Aber... die oberste Priorität hat natürlich die Militärtechnologie. Das Taifun. Das für Militär und für die Geheimdienste entwickelt wurde. Ja, es hat auch Priorität gegenüber den Geiseln. Davon kannst du jetzt halten, was du möchtest. So, schön, dass du es ein bisschen ausgehalten hast. Ich werde die Folge dann mal beenden, meine erste. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und so... oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gesundheit, das kann ich sagen. Ja, alles klar. Ich bin Ani. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.